আজি আমি মানে ডিসকাস কৰিম মেকানিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ অফ সলিডৰ ওপৰত মেকানিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ অফ সলিড ফাৰ্স্ট আহি আছে ইলাস্টিসিটি তাৰপিছত সেকেন্ড আহি আছে প্লাস্টিসিটি দুটা আছে ইলাস্টিসিটি এন্ড প্লাস্টিসিটি আর ইয়াৰ লগত আহিব ইলাস্টিক ডিফর্মেশন আর ইয়াৰ লগত আহিব প্লাস্টিক ডিফর্মেশন না ইলাস্টিসিটি মানে হয়ে গেল যে এটা বস্তু বডি কি করে এটা বস্তু এটা আছে ইয়াতে তুমি এটা ফোর্স এপ্লাই কৰিলা সাপোজ ফোর্স এপ্লাই কৰিলা আর যেতিয়া ফোর্সটো তুমি যেতিয়া রিমুভ কৰি দিবা অতৰাই দিবা তেতিয়া বডিটো মানে কি কয় নিজৰ অরিজিনাল শেপলৈ গুছি আহিব হেতুকে ইলাস্টিসিটি বুলি কোৱা যায় when an external force that means কিছুমানে হেতুক ডিফর্মিং ফোর্স বুলি কয় deforming force when this external force to jitu external force f jiti when external force to remove kori dia external force to remove korile body to jiti nijo original shape lo gusi ay tetia hetuk ma elasticity boli ko ar jitu deformation hoise hetuk ami mane elastic deformation boli ko তেনেকুৱাকে প্লাস্টিসিটি মানে হৈ গল যেতিয়া এক্সটার্নাল ফোর্সটো এপ্লাই কৰাৰ পিছত যেতিয়া মই তাক ৰিমুভ কৰি দিওঁ এক্সটার্নাল ফোর্সটো অতৰাই দি দিওঁ তেতিয়া মানে বডিটো নিজৰ অরিজিনাল পজিশনলৈ গুছি নাহে তেতিয়া হেতুক আমি প্লাস্টিসিটি বুলি কওঁ আৰু ডিফর্মেশনটো প্লাস্টিক ডিফর্মেশন বুলি আমি কওঁ সো দিস ইজ দ্য সিম্পল ডেফিনেশন হয় কি কয় ইলাস্টিসিটি আর প্লাস্টিসিটি this is an important chapter because from this we can property of the solid you can determine the property of the solid mane especially for construction purposes te etia yat hoy gol next ahi gol yate stress different types of stress mane yat next ahi gol different types of stress yat ahi gol different types of stress the different types of stress mane hoy gol etia etu ta cylinder hoy etu ta surface hoy surface or perpendicular ma duta force apply korisu opposite side of f and f this is the length of the cylinder when you when your force are applied this force is acting here force remember that force is acting perpendicular to the cross sectional area it is cross sectional area force is perpendicular to the cross sectional area so here a restoring force is developed inside this in the body a restoring force is developed in the body this restoring force is equal and opposite to the external force this restoring force is equal and opposite to the external force etu mane ei je restoring force mane jetia force to remove kori di diu tei restoring force to ei cylinder to mane original shape loi gusi ahe that restoring force is equal to external force and in this the restoring force is called as the tensile stress this restoring force is called the tensile stress a restoring force to ke mane ami ki boli ko tensile stress and so this tensile stress that is equal to external force F by cross sectional area this tensile stress is called as the this F by A the external force divided by the cross sectional area so tensile stress now this external force it can be compressive stress also this can be also compressive stress because compressive stress this can
this can be compressive stress also. So here now this is tensile stress. In compressive stress it will be opposite to this, that means your force will be in this direction, external force, and your restoring force will be in opposite direction. So this is compressive stress. Now this tensile stress and compressive stress, they are together called tensile stress, and this compressive stress, they are together called longitudinal stress. They are together called longitudinal stress because the change is happening along the length of the cylinder. क्योंकि याते जितु change to है से change to along the length of the cylinder हुआ काने एतुक माने कि longitudinal stress बोली कोआ वैसे. Now आही गोल याते strain. What is strain? एतु stress है गोल तेने कोआ के strain longitudinal. What is longitudinal strain? The longitudinal strain माने जेतिया मैं एतु cylinder है गोल, एतु cylinder है गोल याते force, external force apply करी आसो. This is the external force and this is the length of the cylinder. So there is a change. That change, suppose it has, this is the change in length, therefore this is the change in length, delta L. This is change in length. So longitudinal strain, it is longitudinal strain, it is change in length by original length. So here you see that change in length by original length, meter by meter. So it comes out. So here you see that तुम्हें की देखा पाएसा जे it is a dimensionless, means there is no unit to express this quantity, or you can say dimensionless, or you can say it has no unit. It has no unit. কোনো unit নাই. Or you can say it is a dimensionless quantity because L by L it cancels out. So now here we move back to this stress. Stress, it is equal to F by A. So its dimensional formula will be so here stress, this is dimensional formula. Formula will be F force, that is, you know that F is equal to mass into acceleration. So this will be M L T to the power of -2, and area, it is L square. So here your dimensional formula will be M L by L square, L minus 1 T minus 2. This will be your dimensional formula. This is a dimensionless quantity. So here in SI unit, here it will be Newton by meter square in SI unit. So this is all about this longitudinal stress and longitudinal strain. This is all about longitudinal stress and longitudinal strain. Now we move to here. Let us consider this cylinder, and force is applied parallel to the cross sectional area. Force is applied parallel to the cross sectional area. This is L. So in this case the restoring force, restoring force is called the shear stress. Restoring force is called the shear stress, and the deformation which will take place, it will somewhat like this.
it will be somewhat like this, delta x. It will be somewhat like this. So here this is the force F, and here this is the force. They are these opposite forces are acting parallel, and the force is parallel to the surface cross sectional area. So this your deformation will be of in this form, your deformation. So here the restoring force is called the shear stress. Here the restoring force is called the shear stress. So here stress, this will be also F by A. This will be F by A. But here your shear strain, here shear strain will be shear strain. Here shear strain, this will be equal to delta x by L, or this can be also written as tan theta. So this will be theta, tan theta, and since your theta is very small, so it is approximately equal to theta. So when your force, যেতিয়া তোমাৰ force to parallel to the cross sectional area opposite sides যেতিয়া apply কৰা যায়, তেতিয়া তাত যিটো কি কয় change যিটো আহে along this delta x, this is the change delta x, this is, and the restoring force developed in this case is called the shear stress, and it is also F by A, and your shear strain, it is delta x by L. And so this is equal to tan theta, because perpendicular by base perpendicular this tan theta, and this is equal to theta. Since theta is very small, so tan theta is almost equal to theta. Now here তোমালোকে এইখিনিলৈকে তো গম পালা এইটো ইয়াত মানে this shear stress to etu tangential বুলিও কোৱা যায়, tangential stress বুলিও কোৱা যায়, tangential. This is also called as tangential stress বুলিও কোৱা যায় etu shear stress to. And third is the etu হৈ গ'ল third, it is your hydraulic stress. The hydraulic, third is your hydraulic stress. এটো কেতিয়া হয় যেতিয়া তুমি মানে এটা বল লৈ ল, সেই বলটো তুমি যিকোনো ফ্লুইডৰ ভিতৰত বলটো মানে সোমাই দি দিয়া, তে বলটো সোমাই দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত কি হ'ব, the force will be at every point, each point the force will act perpendicular to the surface. At each point the force will be perpendicular. At each point on the ball the force will be perpendicular. প্রত্যেকটা point of force to perpendicular hobo. At each point force to তোমার perpendicular hobo, like this. At each point তোমার force to কি hobo, perpendicular hobo at each point, and this is called hydraulic compression. This is called hydraulic compression. ইয়াত মানে কি হয় যে যেতিয়া force to at every point will be perpendicular, so here there is change in volume. ইয়াতে কি হ'ব, change in volume hobo, but your geometry of the body does not change, but the geometry, that is the geometry of the body does not change. So when there is hydraulic compression, then the restoring force developed here, this restoring force is called hydraulic stress. And this is pressure. The hydraulic stress is your pressure. Now
The strain produced here is called the volumetric strain, and this is equal to delta V change in volume by V. So you have studied up till now তিনি রকমৰ stress সদায় মনত ৰাখিবা যে যিটো restoring force হয়, that is restoring force always equal and opposite to the external force which produces deformation in the body. So the restoring force is in the body and the deforming force, that is the external force. So ইয়াত মানে তুমি তিনি রকমৰ stress পালা. এটা first হৈ গ'ল, that is the tensile stress or the compressive stress. Tensile stress or compressive stress হেঁতক কোৱা যায় longitudinal stress বুলি কোৱা যায়. কিয় মানে it acts the force here. First very important point here is that the force, that is the deforming force, that is the external force, it always acts perpendicular to the cross sectional surface. In tensile stress or compressive stress, which are also called as longitudinal stress, here the most important point is that the deforming force, that is the external force, it always acts perpendicular to the cross sectional area. And the tensile stress, it is force by area, and the longitudinal strain here is delta L by L, change in length by original length. Now the another stress is that it is the shearing stress. It is also called shear stress or shearing stress. It is also called as shear or shearing stress. This is a shearing stress to ami mane longitudinal stress buli tangential stress buli koa jay, that's shearing stress to yat mane ki hoy, the force acts parallel to the cross sectional surface. It acts parallel to the cross sectional surface on the opposite faces of a cylinder, and yat jitu stress restoring force to develop hoy, that is called shearing stress or tangential stress, and the strain produced is called the shear strain, which you have learned in just now. আর তার পিছত আহি গ'ল যিটি এটা বল এটা যদি তুমি এটা লিকুইডৰ ভিতৰত ফ্লুইডৰ ভিতৰত ভৰাই দি দিয়া, তেতিয়া তাত মানে কি হয়, এভৰি পইণ্টত ফ'ৰ্চটো মানে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ এক্ট কৰে, আৰু সেইটোক হাইড্ৰলিক কম্প্ৰেশ্যন বুলি কোৱা যায়. This is called hydraulic compression. And next, the restoring force which is developed in this ball is called the hydraulic stress, and the strain produced is called the volumetric strain. So in this delta V by V, and your hydraulic stress is nothing but the pressure exerted by the fluid. So this is all about, you have learned different types of stress and strain. আর প্রথমতে তুমি ইলাস্টিসিটি গম পালা. ইলাস্টিসিটি মানে হৈ গ'ল যেতিয়া তোমাৰ ডিফৰ্মিং ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰা যায়, তেতিয়া বা এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ এটা বডিৰ ওপৰত এপ্লাই কৰা যায়, এণ্ড ৱেন দ্য ফ'ৰ্চ ইজ ফ'ৰ্চটো ৰিমুভ কৰি দিলে বডিটো অৰিজিনেল শ্বেপলৈ গুচি আহে, সেইটোকে মানে ইলাষ্টিচিটি বুলি কোৱা যায়, আৰু ডিফৰ্মেশ্যনটো ইলাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যন বুলি কোৱা যায়. আৰু ৱেন যেতিয়া তোমাৰ মানে কি কয় ফ'ৰ্চটো ৰিমুভ কৰি দিলে অৰিজিনেল শ্বেপত গুচি নাহে, সেইটো প্লাষ্টিচিটি বুলি কোৱা যায়, আৰু ডিফৰ্মেশ্যনটো প্লাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যন বুলি কোৱা যায়. আৰু নেক্সট হৈ গ'ল ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ষ্ট্ৰেছ, that is the tensile stress or compressive stress, and tensile stress and compressive stress, they are together called as longitudinal stress. And then the strain, longitudinal strain, that is change in length by original length. And next is your shearing stress or the tangential stress. With this force here, the force, external force or the deforming force is acting parallel to the surface. In longitudinal stress, the force was acting perpendicular to the surface, and in tangential stress, the force is acting, the external force is acting parallel to the surface. And the third is your hydraulic compression, that is hydraulic stress,
when a body is immersed in a fluid, then the force acting on it is perpendicular at each point on the surface. The force is perpendicular. So here the deformation, the geometry of the body remains the same, only there is change in volume. So that volume change in volume is called volumetric strain, that is change in volume by original volume. Now we are going to analyze a stress strain curve, So here you see that in a stress strain curve to some stress strain or curve to some yate etu hol strain hoy gol ar etu hoy gol stress. ইয়াৰ গ্ৰাফটো এনেকুৱা, A point, B point, এটো D point, এটো E point. ইয়াত এটো চোৱা এটা বস্তু এটা তোমালোকে দেখা পাবা যে এটো up to A straight line, that means এটো up to A stress up to A. ठीक है, stress is proportional to strain. Stress is proportional to strain. माने stress is proportional to strain माने हो गल जे तुमी this is the maximum stress है. maximum কি আর এটো তোমার মানে এইখিনি জায়গাত মানে stress আর strain Hooke's law obey হয়ে আছে. মানে তুমি external force যদি রিমুভ কৰি দি দিয়া তেতিয়া external force to remove করলে body to মানে কি কয় original shape হলে গুছি আইব. তাছাড়া নেক্সট পয়েন্ট বি টুক লক্ষ্য করা, বি টুত কি দেখা আছে যে বি টু দেখা আছে যে তোমার হয়েছে কি স্ট্রেট লাইন নহয় কিন্তু হলেও ইয়ার যদি এক্সটার্নাল ফোর্সটো তুমি যদি রিমুভ করে দিয়া বডি টু অরিজিনাল শেপলৈ গুছি আহিব. সেইকাৰণে ইয়াক বি পইণ্টটো কি বুলি কোৱা গৈছে, ইয়েল্ড ষ্ট্ৰেংথ বুলি কোৱা গৈছে. ইয়েল্ড ষ্ট্ৰেংথ নহয়, ইয়েল্ড পইণ্ট বুলি কয়. পইণ্ট টু ইয়েল্ড পইণ্ট মিন্স ইলাষ্টিক লিমিট. এইটোক ইলাষ্টিক লিমিট বুলিও কোৱা গৈছে আৰু এই পইণ্টটোক মানে ইয়েল্ড পইণ্ট বুলি কোৱা গৈছে. তে এই ইয়েল্ড পইণ্টত যিটো ষ্ট্ৰেছ হ'ব, যিটো ষ্ট্ৰেছ মই পাই আছোঁ, দিছ ষ্ট্ৰেছ ইজ কল্ড ইয়েল্ড ষ্ট্ৰেংথ. দিছ ইজ কল্ড ইয়েল্ড ষ্ট্ৰেংথ. yield strength. এতিয়া আফটার বি পিছত যেটো গ্রাফটো দেখায় সেই গ্রাফটোত কি ঘটনাটো ঘটি আছে যে অলপ স্ট্রেন হব কিন্তু স্ট্রেসটো বেশি হয়, অলপ স্ট্রেন হব কিন্তু স্ট্রেসটো বেশি হয়. মানে ইয়াতে পয়েন্ট সি এটা লৈ লোৱা, এইটো এ বি ডি মই এটা পয়েন্ট সি লৈ লৈছোঁ. তে ইয়াতে চাবা তুমি চোৱা এইটো এটোক মই ৰেফাৰেন্স লৈছোঁ, কিয় কি এইটো কিয় ৰেফাৰেন্স লৈছোঁ, এইখিনি ষ্ট্ৰেছ ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু ষ্ট্ৰেইন হৈ আছে, এইকাৰণে মই এইটোক ৰেফাৰেন্স হৈ আছোঁ. গ্ৰাফটো এনেকুৱা আছে, এইটো চোৱা এইটো পইণ্ট চি হয়. ইয়াত তুমি দেখা পাব পাৰা ষ্ট্ৰেছটো অলপ চেঞ্জ হৈছে কিন্তু ষ্ট্ৰেইন তোমাৰ ইয়াত বি পাললে বেছি ভাল. চোৱা এইকণ ষ্ট্ৰেছটো এইকণে চেঞ্জ হৈছে কিন্তু স্ট্রেন দেখিছা কিমান চেঞ্জ হৈছে ইমানখিনি. আর ইয়াত মানে কি হৈ গ'ল, এতিয়া ফোর্সটো রিমুভ করে দিলেও বডিটো অরিজিনাল শেপলৈ গুছি নাহে. এন্ড দিস ইজ কল্ড এজ পারমানেন্ট সেট. পারমানেন্ট সেট হি মানে ইয়াতে তুমি এইখিনি চোৱা এতিয়া অলপ ষ্ট্ৰেছ চেঞ্জ কৰিছোঁ, চেঞ্জ ইন ষ্ট্ৰেছ অলপ চেঞ্জ হৈছে কিন্তু স্ট্ৰেইন চোৱা কিমান চেঞ্জ হৈ গ'ল. তে দ্যাট মিন্স এই আফটার বি ষ্ট্ৰেছ অলপ হয় কিন্তু স্ট্ৰেইন বেছি হয়. মানে আফটার বি স্ট্রেস তোমার জিরো হব পারে, স্ট্রেস জিরো হব পারে কিন্তু স্ট্রেইন তোমার জিরো হব নোৱাৰে. মানে অলপ চেঞ্জ হলেও স্ট্রেসর স্ট্রেইন বেছিকৈ হয়. তো এইখিনি মানে কি কয় প্লাষ্টিক ডিফর্মেশন. দ্যাট মিন্স এক্সটার্নাল ফোর্সটো রিমুভ কৰিলে বডিটো অরিজিনাল শেপলৈ নাহে. নাও ডি পইণ্টৰ পিছত কি ঘটনাটো হয়, ডি পইণ্টত ঘটনা আছে স্ট্রেস অলপ চেঞ্জ হয়, স্ট্রেসটো অলপ চেঞ্জ, স্মল চেঞ্জ ইন স্ট্রেস, স্ট্রেস অলপ চেঞ্জ হয় কিন্তু স্ট্রেইনত এডিশনাল চেঞ্জ হয়. রিমেম্বার এডিশনাল চেঞ্জ, এডিশনাল চেঞ্জ.
স্ট্রেস অলপ স্ট্রেস হয় কিন্তু স্ট্রেইনটো এডিশনাল চেঞ্জ আহে এডিশনাল চেঞ্জ হোৱাৰ পিছত হোৱাৰ কাৰণে কি হৈ যায় অটোমেটিক্যালি স্ট্রেস নিদিলেও কি কয় সি নিজৰ ৱেইটতে লাহে লাহে ইলংগেট হৈ আহি পেলাই সি কি হৈ যাব ছিঙি যাব ফ্ৰেকচাৰ হৈ যাব ইয়াতে কি হৈ যাব ফ্ৰেকচাৰ হৈ যাব তে এতিয়া এইটো ডি পইণ্ট হিয়াৰ this is the ultimate tensile strength. This is the D point. This is your ultimate tensile strength. This is your ultimate tensile strength. At the D point, it is your ultimate tensile strength. So, ইয়াত আকৌ কথা এটা আহি গ'ল যদি ডি আর ই টু যদি ডিস্টেন্স ডি আর ই ইয়ার ডিস্টেন্সটো যদি কম হয় তেতিয়া সাবস্টেন্সটো ব্রিটল হ'ব আর ডি আর ই ভিতর ডিস্টেন্সটো যদি বেশি হয় তেতিয়া এইটো সাবস্টেন্সটো ডাকটাইল হ'ব সো এইটো গ্রাফ হয় গ্রাফৰ পৰা মই আৰু একবাৰ ৰিভাইজ কৰি দি দিওঁ যে ইয়াত চোৱা এই পইণ্টলৈকে তোমাৰ কি হৈছে ষ্ট্ৰেছ ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু ষ্ট্ৰেইন ডেট মিনছ এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ ৰিমুভ কৰি দিলে বডিটো অৰিজিনেল ফৰ্মত গুচি আহিব এতিয়া বি পইণ্টটো তুমি দেখা পাই আছা এইটো ষ্ট্ৰেইট লাইন নহয় আৰু কাৰ্ভড আছে হ'লেও বি পইণ্টটোত মানে কি হ'ব তুমি এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চটো ৰিমুভ কৰিলে সি অৰিজিনেল পজিশ্যনলৈ গুচি আহিব and this B point is called the yield point or elastic limit আর ইয়াৰ লগত যিটো stress আহি আছে that is called the yield strength and B পিছত কি হ'ব অলপ stress হ'ব কিন্তু strain বেছি হ'ব আর সেইকাৰণে C পইণ্টত তোমাৰ চাব এটা পইণ্ট এটা C ল'লা তুমি চোৱা ইয়াতে stress অকণমান চেঞ্জ হৈছে কিন্তু strain বেছি হৈ আছে আৰু মানে ইয়াতে এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চটো ৰিমুভ কৰিলে বডিটো অৰিজিনেল ষ্টেপলৈ গুচি নাই এণ্ড এইটো পৰ্চনটো কোৱা হৈছে পাৰ্মানেণ্ট ষ্টেট এইখিনি বি পিছত প্লাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যন হৈ থাকে নাও ডি পইণ্টত আকৌ এটা মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হৈ আছে ডিৰ পিছত ষ্ট্ৰেছটো অলপ হয় কিন্তু ষ্ট্ৰেইনটো অলপ ষ্ট্ৰেছ দিলেও দেৰ ইজ এন এডিশ্যনেল চেঞ্জ that is strain of additional change আহে তাৰপিছত কি হ'ব লাষ্টত লাহেষ্টে এই কি হৈ যাব ই ছিঙি যাব ফ্ৰেকচাৰ হৈ যাব তে ইয়াতে এইখিনি জেগাত কৈ আছে কি কয় বিৰ পিছত যিটো ডি লৈকে ডিষ্টেঞ্চ ষ্ট্ৰেছটো তোমাৰ জিৰ' হ'ব পাৰে কিন্তু ষ্ট্ৰেইন জিৰ' নহয় আৰু কি কয় যদি ডি আৰু ই ডিষ্টেঞ্চ যদি কম হয় তেতিয়া এইটো ব্ৰিটিল হ'ব আৰু ডি আৰু ই ডিষ্টেঞ্চ যদি বেছি হয় তেতিয়া ই কি কয় ডাকটাইল হ'ব এতিয়া আহিম চোৱা তুমি হুকছ ল পাইছিলা না হুকছ ল কি পাইছিলা স্ট্রেস ইজ প্রপোর্শনাল টু স্ট্রেইন আর স্ট্রেস ইজ ইকুয়াল টু কে স্ট্রেইন সো স্ট্রেস বাই স্ট্রেইন তুমি মানে কি পাইছিলা কে এইটো কোৱা গৈছিলে কি মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি এইটো পাইছিলা তোমালোকে এতিয়া ইয়াতে চোৱা যিটি টেনসাইল স্ট্রেস মানে লংজিটিউডনাল স্ট্রেস বাই লংজিটিউডনাল স্ট্রেইন যেটি হয় না ইয়াতে এইটো যিটি টেনসাইল স্ট্রেস মিন্স লংজিটিউডনাল stress or you can say tensile stress by longitudinal strain যেটি হয় তেতিয়া এই কনস্ট্যান্টটো কি বুলি কোৱা যাব ইয়ংছ মডুলাস মানে স্ট্রেসটো যদি টেনসাইল স্ট্রেস বাই লংজিটিউডনাল মানে টেনসাইল স্ট্রেস হোক বা কম্প্রেসিভ স্ট্রেস সেইটোতো লংজিটিউডনাল স্ট্রেস বুলিয়ে কোৱা যায় না তো এতিয়া টেনসাইল স্ট্রেস বাই যদি লংজিটিউডনাল স্ট্রেইন হয় সেইটো ইয়ংছ মডুলাস বুলি ক'ম আৰু নেক্সট হৈ গ'ল যিটি টেনজেনশিয়াল স্ট্রেস বা শিয়ার স্ট্রেস বাই শিয়ার স্ট্রেইন হয় তেতিয়া তাক মানে আমি কি বুলি ক'ম মডুলাস অফ ৰিজিডিটি LUS
modulus of rigidity আর যেটি hydraulic stress by volumetric strain হয় volume strain হয় তেতিয়া আমি কি কম bulk modulus কম bulk modulus tensile stress by longitudinal strain হলে Young's modulus কম shear stress by shear strain হলে modulus of rigidity কম hydraulic stress by volume strain হলে আমি কি কয় bulk modulus কম তে tensile stress এর কারণে কি হল means F by A by delta L by L তে এটো representation Y আর তার সাথে এটো shear stress এর কারণে কি হয়ে গেল F by A by delta X by L এটো হয়ে গেল G modulus of rigidity আর এটো কারণে কি হয়ে গেল P pressure by del V by V that is bulk modulus কম আর এটা বস্তু মনত রাখিবা এটো মাইনাস হয় এটো নেগেটিভ হয় কিয় নেগেটিভ হয় কিয় মানে যেতিয়া পানীৰ ভিতৰত যে পানীৰ ফ্লুইডৰ ভিতৰত যেতিয়া বডিটো সোমাবা ভলিউমটো ডিক্ৰিজ কৰে সো ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল কি হ'ব ফাইনালটো সৰু হ'ব না ইনিশিয়ালটো ডাঙৰ হ'ব সো মাইনাস হয় সো হুকস ল লগত এটো ৰিলেটেড মানে কি বেলেগ কেস হৈ গ'ল টেনসাইল স্ট্রেস বাই লংজিটিউডিনাল স্ট্রেইন হলে Young's modulus হব shear stress by shear strain হলে modulus of rigidity হব hydraulic stress by volume strain হলে কি কয় bulk modulus হব now next topic is Poisson's ratio so what is Poisson's ratio so Poisson ratio it is the ratio lateral strain by longitudinal strain lateral strain by longitudinal strain so lateral strain it happens in diameter delta D by D and delta L by L so lateral strain কেতিয়া হয় যেতিয়া এটো সিলিন্ডার হয় আর ফোর্স টু পারপেন্ডিকুলার যেতিয়া টু দ্য ক্রস সেকশনাল এরিয়া অ্যাপ্লাই করা যায় তে কি হল লেংথটো তো বাঢ়ি যায় লেংথ এনেকে বাঢ়ি যাব কিন্তু ইফালে ডায়ামিটারটো সৰু হৈ যায় দিস ইজ কল্ড ল্যাটারাল স্ট্রেইন এই যে ডায়ামিটারটো যে সৰু হৈ যায় ইয়াতে চাইতো ডায়ামিটার ইয়াতে ডায়ামিটারটো এটো আছে ইয়াতে ডায়ামিটারটো সৰু হৈ গল যে এইটোকে ল্যাটারাল স্ট্রেইন বুলি কোৱা যায় তে পয়জন রেশিওটো কি হল ইট ইজ দ্য রেশিও অফ lateral strain by longitudinal strain মানে কি হৈ গল lateral strain is proportional to the longitudinal strain so এতিয়া last topic হল elastic potential energy in a stress strain এটা last topic হয় তো means potential work done dw f dl means along the length of the wire work done so you know that Young's modulus is equal to F by A by delta L by L eto tumalake jana ইয়াত মানে খালি F by A eto delta L to small l by capital L koi diu te ইয়াত ki hoy jabo eto ifale ahile Young's modulus small l by capital L আর A to ইয়াত upole hoy jabo that will be equal to F হয় এটো গুটেটো ইফালে আহি যাব ইনটু আর এটো তলত সে উপল আহি যাব হৈ গল তে এতিয়া dw is equal to f অর জায়গাত this is y l a this l dl এটা ইন্টিগ্রেট কৰি দিও from 0 to l
0 to L integrate কৰি দিওঁ এইখিনি লগা total work done W is equal to এইটো Y A L 0 to L L dl so W is equal to Y A L এইটো হৈ গ'ল L square by 2 so এইটো মই অলপ এনেকুৱা কৰি দিওঁ Y L টো ওপৰতলৈ মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ by L square হৈ যাব এইটো L টো ওপৰতলৈ মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়াৰ লগে লগে L টো ওপৰতলৈ মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তে কি হৈ গ'ল AL by L square by 2 এতিয়া ইয়াক মানে এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ W is equal to কি হৈ গ'ল 1 by 2 AL L by L the whole square Young's modulus so W is equal to কি হৈ গ'ল half into Young's modulus into this is A into L volume means volume of the material R into strain square এতিয়া ইয়াতে তুমি জানা so Young's modulus is equal to stress by strain so Young's modulus into strain is equal to stress so Young's modulus at a strain ani dile W is equal to half Young's modulus into strain ki hoy gol stress hoy gol into strain into volume a volume ti phale divide korile W by volume is equal to half into stress into strain etu hoy gol so etu what means potential energy etu ke koa gol potential energy per unit volume etu ke koa potential energy per unit volume that is half stress into strain so this is all about your mechanical properties of solid